Die Ashwood Lane war ein schmäler, von Baymen überwucherter Weg, den man in der Stadt nur selten betrat. Wirkt, als wäre von der Zeit vergessen worden, ein Ort, der aus einer anderen Epoche stammt, wo die Dunkelheit dichte, die Geräusch der Nacht unheimlicher und die Schatten länger wären. Skon als kinder hat man den jugendlichen Geschichten über das Old Haus am Ende der Lane erzählt. Ein Ort, an dem Angeblich Schreie in den Wänden gefangen seien, wo Kursen von allein erloschen und Spiegel Dinge zeigten, die nicht existierten. Die meisten lachten darüber, nannten es bloß Spukgeschichten, doch tief im Inneren wussten alle, nimm, und ging freiwillig dort hinein, nimm, und stellt dies Geschichten wirklich auf die Probe. Doch in jener Nacht war die Neugier stärker als die Angst. Ein Grupp von wir Jugendlichen, angeführt hat von Tom, dem mutigsten unter ihnen, schlich sich den dunklen Pfad hinunter. Sie hatten Taschenlampen dabei, Bierflaschen in den Rucksäcken und ein übersteigert Selbstsicherheit, die nur jugendlicher Leichts in hervorbringen konnt. Es gibt kein Letzte Zimmer, flüstert Lisa, die kleinst der Gruppe, halb als Beruhigung, halb als Hoffnung, das sind doch nur Mädchen, uns Angst einzujagen. Tom grinst, hob die Taschenlampe und sagt, dann lass uns beweisen, dass es nur ein Haus ist. Ein paar Fotos, ein paar Videos und morgen sind wir die Helden der Schule. Das Haus erschien wie ein Monster zwischen den Bäumen, die Fenster schwarz wie Orgenhörlern, die Fassade von F. Überwuchert, der Wind ließ die morschen Fensterläden schlagen, und der Klang hallt wie ein Hörschlag durch die Nacht. Die Jugendlichen hielten Kurs in nie, keiner wollte den ersten Schritt wagen. Schließlich drückt Tom die Veresti Türklink herunter, und die Tür gab nach, mit einem gequälten Narren, das durch Mark und Bein ging. Ein Schwall abgestandener, modriger Luft schlug ein entgegen, als wären sie in ein Gruft eingetreten. Sie tasten sich durch den ersten Raum, dessen Boden mit Staub bedeckt war. Jede Bewegung wirbelt klein Wolken auf, die in den Kegeln der Taschenlampen tanzen. Der Geräusch war beißend, ein Mischung aus Feuchtigkeit, Modder und etwas Metalliskem, das an Blut erinnert. Alt Möbel standen in den Ecken, mit weißen Tüchern abgedeckt, white Leichen, die man sorgsam in Leichentücher geholt hat. Lisa hielt sich die Nase zu und flüstert, Heire hat seit Jahrzehnten nie und mehr gewohnt. Doch gerät dieser Angst, und ließ alles noch unheimlicher wirken. Sie gingen weiter durch den Flur, in dem Tapeten in Fetzen von den Wänden hingen. In manchen Stellen schien der Putz wie verbrand, als hätt für die Wind gestraft, den Rest des Hauses zu zerstörern. Tom ging voran, sein Lichtkegel huscht über Bilderrahmen, in denen kein Gesichter mehr zu erkennen wären, nur verschwommen Schatten. Kommt's schon, hier gibt's nichts, rief doch sein Stimme holt unnatürlich lang nach, so als ob das Haus jedes Wort verschluckt und wiederkehrt. Im Wohnzimmer war der Boden mit Silberchen Glas übersät, überall lagen Reste von alten Zeitungen, die längst vergilbt und unlesbar geworden wären. Max, der Größte der Gruppe, hob ein Zeitung auf und pustet den Staub herunter. Für einen Moment schien gebannt, dann schüttelte den Kopf. Es ist alles zu verblasst, murmelte doch noch bever die Zeitung fallen ließ, hörten sie alle ein Geräusch. Ein leises Dampfscharren, urgent, wo im Obergeschoss, sofort blieb jeder stehen. Ihre Atemzüge wurden schneller, und der Raum schien inger zu werden. Wahrscheinlich ein Tier, sagt Tom, doch sein Stimme war weniger sicher als Zuver. Sie entschieden sich, die Treppe hinaufzugehen. Jeder schritt auf den hölzernen Stufen nicht so laut, dass es klang, als würde das Haus ihrer Anwesenheit hinschreien. Der Flur oben war noch dunkler, noch stiller.
Turen reiten sich links und rechts aneinander, alle leicht geöffnet als ob Jem, und sei absichtlich so hinterlassen het. Einer nach dem anderen lugten sei in die Reum hinein, ein Schlafzimmer, in dem das Bett noch gemacht war, obwohl die Deck längst von Motten zerfressen war, ein Bettzimmer, in dem der Spiegel Jess, Branchen war und dunkel Flecken sich über die Fliesen zogen, ein Kinderzimmer, in dem ein Schokolf fährt langsam hin und her wippt, obwohl niem, und is Beru hat. Lisa packt Toms Arm, her Fingers zitterten, das ist nicht normal. Doch dann sei, die Tour am Ende des Flurs. Anders als die anderen war sei geschlossen, her Oberfläche war dunkler, fast schwarz, und die Klink aus Messing wirkt poliert, als wäre sei regelmäßig benutzt worden. Alle Blick richteten sich darauf, niem, und musst etwas sagen, denn sei wussten, das war das Zimmer, von dem alle Geschichten handelten. Ein eisiger Luftzug weht durch den Flur, obwohl kein Fenster offen wären. Das Licht ihrer Taschenlampen flackert, als hätt ein unsichtbar Hand darin gerüttelt. Lasst unsam drehen, flüstert Lisa, das reicht, wir haben gesehen, was wir sehen wollten. Doch Tom schüttelt den Kopf. Jen, des Wedgen sind wir Heiere. Niemand glaubt an das letzte Zimmer wir zeigen, dass es wirklich existiert. Mit zitternder Hand legt die Finger auf die Klink. Für einen Moment fühlt es sich an, als würde etwas Warmes an Lebendiges darunter pulsieren, wie ein Herzschlag. Zog die Hand zurück, atmet tief durch, dann packt erneut zu. Noch bever Druck ausüben konnt, bewegt sich die Klink von selbst nach. Und dann, langsam, quellend langsam, öffnet sich die Tür einen Spalt. Ein Jurisch, halb Narren, halb Süfsen, holt durch den Flur, und alle hielten den Atem an. Die Tür schwang weiter auf, und dat, Jem, und sei beruhigt, und dahinter war nichts als Dunkelheit. Tiefer und schwärzer als Jed des Hauses. Es war, als würden her Lampen das Inner nicht erkennen können, als Verschluck, dat Zimmer alles liegt, ein unnatürlich Still legt sich über sei, so dicht, dass selbst her eigenen Herzschläge wie Donnerschläge wirkten. Das Zimmer war so anders als alles, was sei bisher in dem Haus gesehen hatten, dass her Schritt abrupt stillst, und kämen, während die übrigen Reum zerfallen und von Schmutz bedeckt wären, zeigt sich dieser Ort in beinahe unheimlicher Perfektion. Der Boden war blank geputzt, ohne Staubkörner oder Spuren von Verfall. Die Tapeten wirkten frisch, in einem blassen, fast sterilen Weiß, das einen grellen Kontrast zu den bröckelnden Wänden draußen darstellt. Die Vorhänge an den Fenstern wehten leicht, als würden sie von einem Wind bewegt, doch keins der Fenster war geöffnet. Sie hingen schwer und weich, doch das Material wirkt nu fast nu für ein Haus, das angeblich seit Jahrzehnten verlassen war. In der Mitte des Raums lag ein Kinderbutsch. Die Jugendlichen blieben da stehen, als hätt Jem, und es dort sorgfältig platziert, Jen auffuhr sei zu hinterlassen. Das Cover war bunt, zeigt ein kleine Zeichnung von einem Mädchen, das in einem Garten spielt, und es wirkt seltsam lebendig, die Farben leuchteten, als wären sie gerät erst gedruckt worden, doch die Seiten darin wären vergilbt, brüchig, fast wie Reliquien. Max bückt sich langsam, zögerlich, als furchte, das Butch könn ihm etwas antun. Gerät als sein Finger es berühren wollten, hörte es ein Kitchen, hoch hell, eindeutig das Lachen eins keins, das Agend, wo im Raum verholt, alle drehten sich gleichzeitig doch da war niemand, nur der makellosen Wind, die bewegten Vorhänge, das still Butch auf dem Boden. Habt ihr das auch gehört? Flüstert Max, sein Stimm kratzt, als ob ihm die Kehl trocken Jordan wäre. Lisa nickt hastig, ihr Augen weit aufgerissen. Ein Kind es hat gelat. Heira ist doch niem, und oder. Tom schüttelt den Kopf,
sein Stern glänzt vor Schweiß, wie leicht drossen, der Wind, ein Echo, doch die Ausred klang schwach, glaubt nicht einmal selbst deren. Sie tasten sich weiter in den Raum hinein, die Taschenlampen zitterten leicht in ihren Händen. Der Licht Kegel traf auf einen großen Spiegel, der an der Wand hing. Sein Roman war golden, aufwendig versiert, aber nicht verstaubt wie alles andere. Glänzt, als sei poliert worden. Lisa war die erst die Geheimnisse und ihr Atem stockt sofort. Da ist jemand, kutscht sei an die anderen Stuers, zu ihr. Im Spiegel standen sei so wird, doch hinter ihnen war noch ein Gestalt. Ein Mädchen, blass, mit langem, dunklem Haar und Augen, die kein Pupillen hatten nur leer, schwärzlich vertiefungen, ihre Lippen waren zu einem unnatürlich breiten lächeln versigen, alle wirbelten herum, doch im Raum war niem, und außer ihnen, als sie zurück in den Spiegel sahen, war das Mädchen immer noch da. Es bewegt sich nicht, doch ihr Lächeln wird größer, zu einer Fratze, die will so breit für ein menschliches Gesicht war. In diesem Moment knallt die Tür hinter ihnen zu, mit solcher Gewalt, dass die Wände bebten. Die Jugendlichen schrien auf und stürmten zur Tür, doch sie ließ sich nicht öffnen. Tom rüttelt verzweifelt an der Klink. Aber sie war wie verschmolzen mit dem Holz, als hätte sie nie existiert. Die Temperatur im Raum sank rapid. Ihr Atem bildet kleine Wolken, die sich in der Dunkelheit auflösten. Die Vorhänge weiten stärker, obwohl die Fenster geschlossen blieben. Lisa drückt sich zitternd an die Wand, die Hände vor dem Gesicht. Wir müssen hier raus, sofort, schrei sie. Doch ihre Stimmen holten nicht normal, sie klangen verseret, fremde, als ob Jem, und sie nachahmt. Dann begann es wieder das Kitchen. Doch diesmal war es kein es Lachen, sondern ein Chor, Dutzend von Stimmen, die alle wie Kinder klangen, aber gleichzeitig und disharmonisch lachten. Die Jugendlichen pressten sich die Hände auf die Ohren, doch das Lachen drang direkt in ihr Kopf, vibriert in ihren Schädeln. Max brach auf die nahe, sein Augen verdrehten sich, hielt sich den Kopf, als würde von innen gesprengt. Es hört nicht auf, kreischte, mitten im Raum begann sich das Kinderbutch von selbst zu bewegen, die Satan blätterten hastig als ob Jem, und unsichtbar darin los, dann stoppt es abrupt, und auf der aufgeschlagenen Seite stand ein Name, kein gedruckter, sondern frisch in schwärzlicher Tint. Es war Lisas Name, sie schrei, riss die Taschenlampe hoch und wollte das Buch zertreten, doch noch ihr Fuss es berührt, flammt ein grelles Licht aus den Satan auf. Sie stolpert zurück, und in diesem Licht sahen sie es alle, das Mädchen aus dem Spiegel, jetzt mitten im Raum. Sie war klein, vielleicht 10 Jahre alt, trug ein altmodisches Kleid, das einst weiß gewesen sein musst, nun aber voller dunkler Flecken war. Ihr Haar hing verfilzt über die Schultern, und ihr Lächeln war so breit, dass es ihr Gesicht zerschnitt. Die Augen waren hohl, Schwarzlöcher, die nichts weiter spiegelten. Sie stand da, unbeweglich, aber die Luft sie herum vibriert, als ob die Realität selbst unter Druck geriet, das Lachen verstummt. Stattdessen begann das Mädchen zu schreien, ein schriller, markerschütternder Laut, der nicht aus einer Kinderkehl stammen konnte. Es war, als würde das ganz Haus schreien, jede Wand, jeder Balken, jede Eck. Die Jugendlichen hielten sich die Ohren zu, doch das Geräusch drang in ihr Notchen, ließ ihr Seiten klirren, ließ das Blut in ihren Adern kochen. Tom griff nach Max' Arm, zog ihn hoch, und sie rannten zur Tür. Doch egal, wie sehr sie dagegen hämmerten, sie gab nicht nach.
blut qual os Toms nurcheln, als mit voller Kraft jegen dat, Holschlag, hinter einen bewegt sich das Mädchen, langsam, mit seltsam abgehackten Bewegungen, als wäre ihr Körper nicht für die Welt gemacht. Sie kam näher, Schritt für Schritt, ihr Kopf sackte. Unnatürlich so seht ihr Gelenk nackten, is will uns nicht gehen lassen, schrei Lisa, ihr Stimm überschlag sich. Der Spiegel an der Wand begann zu flackern, zeigt nicht mehr ihr Spiegelbilder, sondern den Raum voller Kinder. Dort sind vielleicht 100 von Kindern, alle mit denselben leeren Augen, alle mit demselben Grinsen. Sie drückten ihr gesichte gegen die Glasfläche, als wollten sie hindurch kriechen. Die Kälte wurde unerträglich, der Atem Jeffre einen fast auf den Lippen. Das Mädchen blieb direkt vor ihnen stehen, hob langsam den Arm und deutet auf das Butch. Mit einem Malschlag is erneut auf, und diesmal erskienen zwei weiter neben darin Tom und Max. Das Schreien wurde lauter, der Boden begann zu beben, und die Lampen der Jugendlichen flackerten wild, bever sei ganz erloschen. Panik breitet sich wie ein Lauffeuer in ihren Körpern aus, ein animalischer Instinkt, der ihnen sagt, dass hier kein Entkommen mehr war. Das letzte Zimmer hat sie verschluckt und sie spürten, dass es sie nicht mehr freigeben würde. Tom hämmert mit den Festen gegen die Tür, doch Jeeds Schlägen bracht nur ein dumpfes Echo höher, als ob gegen einen Felsen prügelt. Max rannt zum Fenster, riss die Vorhänge auseinander und schrei laut auf. Dahinter war nicht die Vertraut, Dunkelheit des Gartens, kein Mondlicht, kein Baum, nur ein bodenloser, patchworser Abgrund, der sich in allerlei Richtungen aus Süden schien. Kein Horizont, kein Licht, nur ein Leer, die ihren Blick verschlang. Lisa stolpert rückwärts, die Hand vor den Mund gepresst, während das Mädchen aus dem Spiegel immer näher kam. Es war, als würde sie nicht gehen, sondern über den Boden gleiten. Jede Bewegung zuckend und abgehackt, als wäre sie ein Pup an unsichtbaren Fäden. Ihr Jesse war noch breiter verseret, das Grinsen riss die Haut fast bis zu den Ohren auf, und aus den Augen hörlen tropft ein Schwurs Flüssigkeit, die sich, wie Tint über den Boden ausbreitet. Jeder Tropfen hinterließ Flecken, die sich bewegten, als wären sie lebendig, kreischend wie kleine Schattenhände, die nach den Füßen der Jugendlichen griffen. Max stürmt gegen das Fenster, schlug mit der Schulter dagegen, doch das Glas war nicht Glas, es war weich wie Wasser, kalt und zäh. Als hindurch drückt, verschluckt die Schwurs leer seinen Arm bis zum Ellbogen. Riss ein panisch zurück, und als hervorkam, war sein Haut blass, als hätt jegliches Leben den Arm verlassen. Blaue Dörn zeichneten sich wie Wurzeln darunter ab. Max Schrei hysterisch schüttelt seinen Arm, als könn das Gift der Dunkelheit abschütteln. Tom packt ein, riss ein vom Fenster zurück, doch beide stolperten zu Boden. In diesem Moment begann das Kinder, Butch auf dem Boden, erneut zu flattern. Die Satan blätterten wild, und mit jeder umgeschlagenen, seit holden Schrei durch den Raum, Stimmen von Menschen, tief, hell, jung, alt. Sie klangen verzweifelt, gebrochen, als würden 100 Wörleren Seelen aus den Satan herausgerufen. Dann stoppt es plötzlich, und auf der nächsten Seite erscheinen nu Buchstaben, als würden sie von unsichtbarer Hand in schwarzer Tint geschrieben. Zuerst erschien Toms Name, dann Max, dann ein Sekund und schließlich Lisas Neen.
Kreischt Lisa, und in ihrer Panik trat, sei gegen das Butch. Is flog durch den Raum, doch bever is den Boden beruhet, schwebt is einfach in der Luft, als hielt is ein unsichtbar Macht fest. Is klappt zu, und das Dampfgeräusch holt wie ein Kanonenschuss durch den Raum. Plötzlich war absolut still, kein Bewegung, kein Lachen, nur das Lot, schnell pochen ihre Hosen. Dann begann der Spiegel wieder zu flackern. Zuerst nur wie ein schwaches Zittern, dann stärker, bis die Glasoberfläche wie Wellen in einem See vibriert. Dort sind Gesichter drückten sich an die Innenseite. Kinder mit leeren Augen, ihre Gesichter verseret vor Wut oder Hunger. Sie hämmerten gegen die Scheibe, doch kein Laut drang nach außen, nur die still blieb. Die Jugen, lichen staten wie gelähmt. Als das Mädchen plötzlich ihre Hand ausstreckt, sie griff in den Spiegel, und das Glas gab nach wie Wasser. Dann zog sie langsam ein weiteres Kind heraus, ein Jung, nicht älter als echt, so aus wie ein Schatten aus Nebel, durchsichtig, doch sein Augen waren genauso schwarz und leer. Es war nicht nur ein Mädchen, es waren viel. Das Zimmer war voll von Eichnen, und sie krochen einer nach dem anderen aus dem Spiegel, Schattenkinder, ihr Körper halb durchsichtig, ihre Stimmen ein Flüstern, das gleichzeitig von überall kam. Bleibt bei uns, horchten sie, wir wollen nicht allein sein. Lisa Schreie und rant Zertua, rutelt Versweifelt, schlug Dägchen, bis sie, Hände blutig waren. Tom zog sei zurück, doch auch wusst, dass sie sinnlos war. Die Klink bewegt sich nicht, das Holz war wie Stein. Die Kinder kämen näher, ihre kalten Hände streckten sich aus, durchstrangen beinahe die Luft, als ob die Grenze zwischen ihnen und den Jugendlichen schwand. Max stolpert zurück. Tränen liefen ihm über das Gesicht. Ich will hier raus, bitt, schrie als plötzlich ein der Schatten Hand ihn berührt. Tat sofort, sein Augen weiteten sich, der Schrei erstarb in seiner Kehle, sein Körper begann zu zittern, dann sagte in sich zusammen, als würde eingesiegen. Mit einem letzten, verzweifelten Küchen verschwand Max in der Maß der Kinder, sein Körper wurde transparent, bis nichts mehr von ihm übrig war, nur ein weiterer Schatten im Spiegel, des Jesse, nun direkt an der Glasfläche klebt. Lisa brach in Tränen aus, fiel auf die Knie und schluchzte unkontrolliert. Wir sterben heire, wiederholt sie, wie ein Mantra, das sie nicht mehr losließ. Tom näht neben ihr, packt ihre Schultern und schüttelt sie. Nein, wir müssen kämpfen, wir müssen, doch sein Satz brach ab, als die Schatten, Kinder erneut das Flüstern begannen. Ihr gehört uns, ihr Worte misskon an sie, das Mädchen trat näher, direkt vor Tom. Sie hob ihre Hand und fühlt, wie etwas Unsichtbares sein Brust zusammendrückt, rang nach Luft. Kutscht, als würde ertrinken, das Grinsen des Mädchens wurde noch breiter, sein Notchen nackten unter dem Druck. Lisa versucht, einen Weg zu sehen, doch sie konnte nichts tun. Plötzlich riss Tom den Körper zurück, als ob von einer Ansicht, barren Macht durch die Luft geschleudert wurde, und kratscht gegen den Spiegel. Das Glas zerbarst nicht, es gab nach wie Wasser, und sein Körper wurde eingesiegen, verschluckt von der flüssigen Oberfläche. Mit einem dumpfen Laut war verschwunden. Im Spiegel erschien wieder, als einer der Kinder, sein Augen nun genauso leer, sein Mund in einem unnatürlichen Grinsen erstarrt.